And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think that... I don't think... What? The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Of course. You're right. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Griga. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same.
Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive, some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Ale tu się dużo działo. I'm going to need more than a few potions for this. Okej. Więcej mikstur. Ale tu się działo. Po raz pierwszy zobaczyliśmy cesarza. Czyli ten Bahamut, Dion czy Dion. To jest jego syn. To był cesarz Sylwester. Cesarz Sylwester. Tutaj no mamy jeszcze jakieś małe zadanka, ale najpierw myślę, że zrobimy sobie przegląd informacji. Jeszcze nie widziałem waszych komentarzy na temat zadań pobocznych, więc tu jeszcze możemy te dwa zrobić. To tak. Ten jest blisko, a ten jest blisko. Jest czas na przemyślenie, ale ta stolica to wyglądała imponująco, naprawdę. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost, it was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No, I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Dobra, zrobimy. Fine. Tell me where to look. Are you serious? Thank you. It sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter,
You'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. Dobra, brachu, zrobimy za 40 godzin. Za 40 godzin zadanko można dziabnąć. Ale naprawdę to poboczne... It won't last very long out in the elements. I should make for Sunbreak as soon as I can. Dobra. Sunbreak. I tutaj... Czyli tutaj w tym miejscu... Mamy dwa, tak? Dwa zadanka. Lokalna mapa. O, od razu mamy te dwa zadanka. Dobra, to tu będziemy pewnie szli dalej. I zobaczcie, jest nawet wisielec. Coś ma nowe... Jakieś rzeczy w sklepiku. Dobra, fajnie. To wiecie co? Jeszcze tutaj bym sprawdził u Kowala i troszkę informacji. Bo wydaje mi się, że może być jakiś nowy mieczyk z tego Ifryta, nie? Jak my wyruszamy na taką wyprawę. Oj tak. Ryk burzy, odłamek ognia. Język płomieni. Robimy. No scratches, right? Robimy. A mogę to wzmocnić? Nie za bardzo. Tutaj coś ciekawego. Nic ciekawego. Dobra, tutaj nic. No zobaczmy jak to wygląda. O, troszkę jest ciemniejszy, nie? Język płomieni. Tak, ma taką czerwoną rękojeść. Fajny. Taki ciemny. I frytowy. Jeszcze bym tutaj poszedł. Tak, jeszcze bym poszedł tutaj. Troszkę informacji zaczerpnąć. Bo myślę, że jak tu jesteśmy, to zawsze będziemy sprawdzać, czy czegoś tam nie dodali. O krainach to już mniej, natomiast o bohaterach i o jakichś nowych wydarzeniach to w porządku, bo o krainach czytam zawsze przy okazji podróżowania. Trzeci level mamy. Nowe wpisy. A, czyli jak mamy trzeci level, to coś takiego nam pokazują. Założyciel. Proszę bardzo, można sobie tutaj spokojnie to sprawdzić. Ale wiedzy, informacji i wydarzeń jest naprawdę dużo, nie? Naprawdę dużo. Dobra, zobaczmy postaci. A, bo Clive. Clive. W Eastpolu. Czyli tutaj mamy, zobaczcie właśnie ten nowy strój. Hanna. Po dołączeniu do Sida. Fajnie. Dominantem Ifryta. Wiedziony pragnieniem odkupienia i zbrodni, przepełniony słusznym gniewem, poprzysięga zrealizowanie celu Sida, czyli wyzwolenia Walistei z wiążących ją okowów. Nie tylko podległości nosicieli wobec panów, ale także ludzi wobec matczynych kryształów. No ciekawe, czy oni się jakoś od tego uwolnią, by musieli cały świat zmienić, nie? Przebudzenie. Tak, tutaj tak się zmieniła. Cydolfus. Co tam, brachu? Coś takiego. O, Hugo. Zemsta. Banitej zniszczyć jego kryjówkę. Czyli on tutaj może nas najechać, bo miał takiego szpiega, nie? Miał takiego szpiega. Lojalny poddany cesarza, Sylwestra. Ten będzie bardzo ważny. Bahamut to jest bardzo ważny. Więc tutaj uwaga na tego Diona. A czy jest gdzieś cesarz? Kenneth. Marta. Bernard. O nie. O nie. Czyli ona jest teraz jakby żoną tego Sylwestra? Cesarzowa Świętego Cesarstwa. Sunbreak. Ale naprawdę tam tak w krysztale pięknie wygląda. Pięknie wygląda. Gardząc nisko urodzonymi w stopniu nieznanym w czasach arcyksięcia. Ta to jest straszne, ale ciekawe, co ona tam robi. Hanna, śmierć.
O, jest. Cesarz Świętego Cesarstwa, który zdobył swój tron przynajmniej częściowo dzięki temu, że jego syn Dion okazał się dominantem Bahamuta. O! A jaki to będzie dominant? To musi być dominant jakiś. Najwyższy kardynał. Ten to musi być jakiś dominant. Jakby nie był, to słabo. Miękka paruwa. Wiedza o świecie. Dobra, pod rządami Anabeli. Zamek. Ruiny bramy. Tak, i tutaj ja zwykle to czytam, więc spokojnie. Tu mamy to miejsce kultu. No i sporo. Zwolennicy księstwa. Ale bardzo dużo tematów, nie? Troszkę nas tutaj nie było. Kilka godzin na pewno. Opactwo, Eastpol. Proszę bardzo. Czystka. Kurde ta. Annabella. Cesarzowa. No bo to było jakby wcześniej, tak? I oni dlatego później podbijają. Tak. Bo to było wcześniej i oni później podbijają. Ten Dion walczył z Odynem. Annabella tutaj Eastpol, żeby zająć te tereny, nie? O, Święte Cesarstwo. I to jest to. Stolica Świętego Cesarstwa. Mieści się tu matczyny kryształ zwany głową smoka. Głowa smoka. Kurde. Imponujące. To jest ta głowa smoka. W Morzu Łaski. Kurde. Niezwykły. Pięciu kardynałów. Rada Starszych. Wicekrólowa. Ja cię kręcę, ale tu się dzieje. Spichlerz. Dalmekia. Tak. I tu jest matczyny kryształ znany jako kieł smoka. Siedziba Hugo Kubki. Dominanta Tytana i Strażnika Ziemi. I to jest jego zamek. Tytan. No dobra, no na razie takimi głównymi złolami to może być cesarstwo. Kryształowe dominium. Tak, może być cesarstwo. Cieśnina, tam był ten młody. Ten syn. No super, teraz mamy tak, matczynę kryształ. Jest przyczyną rozrastania się pustkowi. A, nieliczni znający prawdę są ścigani przez władców. A, widzicie. Czyli to jest taka niewygodna prawda. I to Cid wie. Ale musi jakoś obalić tą całą ekipę z cesarstwa. No nie wiem czy się uda. Nie wiem, dużo mamy przeciwników. Ale długa przygoda jeszcze przed nami. Tutaj wam tak przekazuję troszkę informacji. No i to już by było tyle. I mamy jeszcze bestiariusz. Tutaj. Minotaury, był. Żelazny gigant. A jeszcze te bomby. To tu jeszcze wiedza o świecie coś posiada. Tak, zamek. Oj, zamek. Dobra, no to mamy wszystko. Mamy wszystko, niesłychane. Fajna jest ta wiedza. Już tak nie włączam wam w czasie rzeczywistym, bo tutaj jak przychodzimy, to sobie możemy to wszystko sprawdzić. I jest w porządku. Jeszcze zobaczymy to, może gdzieś tam na otwartym świecie będzie. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. And you know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait, you were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then might I ask a favour of you?
I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? No mogę. I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Dobra, on to jest w sumie też związane z Clive'em, bo on chce pomagać ogólnie wszystkim, nie być tylko skupiony na sobie, ale zobaczymy. Czekam na feedback i tak od poniedziałku, wtorku będziemy decydować. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot have in... On second thoughts, I don't want to know. Ale piękny ten miecz, naprawdę piękny jest ten miecz. No tutaj to nie ma czego szukać, bo to u Kowala będziemy robić. Tchnienie ognia, fala żaru. Nie, tutaj też myślę, że nie. O, powoduje stopniowy przyrost wskaźnika przełamania limitu. O, ten tonik niezły, za 500? W sumie można by kupić, nie? You're rubbing me blind, you know. Natomiast sprzedać niezwyciężony. Za 1000, sobie zostawię na pamiątkę. To akurat fajne. Tu już mamy tego dużo, nie? Ale na razie to jest tyle kasy, że... No ja nie wiem. Ostry kieł. To jest cenne. Gilowy. Tak. You got out else? Coś tu jeszcze? Nie, to są materiały. Miksturki, no i tyle. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some at Fowl's brewing, and at Intyre's borbile tea. Oh, just go and see Otto, will you? All right. Do Ottona. Ale mieliśmy dostać więcej miksturek. O. To tutaj wiecie co? Wyposażenie. Wyposażenie, tu mamy atrybuty, przedmioty. O, i to można sobie dodać do skrótów, nie? Tutaj. Walecznego. Bo jest jeszcze tonik siły i kamiennej skóry, ale to już nam się skończyły. Take a seat, Clive. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Gra wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This. Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning, let her know you're coming. We go way back, and she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right.
Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Raporty sojusznicze? Coś widziałem, że jest na rzeczy, że się tak patrzy. Od teraz dostępne są raporty sojusznicze. Aby je przeczytać, porozmawiać z Gautem przy stoisku raportów sojuszniczych w stołówce, tak. Te sprawozdania od łamaczy klątw zawierają informacje o aktualnie dostępnych zadaniach. Ojeju, jeszcze więcej zadań? I suppose that's everything. Now to find Gav. Dobra, co my tu mamy? Chudy nosiciel. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. No to dawaj, zobaczmy. Co my tu mamy? Zapoznaj się z sojuszniczymi raportami, by nie tylko znaleźć nowe zadania, lecz też przenosić je bezpośrednio do obelisków w ich pobliżu. Dobra, czyli tu mamy coś takiego. Święte Cesarstwo. Cesarska prowincja. Na razie są takie zadanka. Podróż? Podróż. No nie, zajazd Marty. Czyli to są po prostu zadania poboczne, które nie udało nam się zdobyć, tak? Albo teraz się one po prostu pojawiły z czasem. No na razie nie będziemy robić. Na razie nie będziemy robić. Myślę, że skupimy się na fabułce, co? Well, 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 someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake's Head is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. A, są już dorośli chyba, co? Chyba są. No to cóż, na razie te poboczne sobie zostawimy do czasu, aż będziemy już pewni, czy robimy, czy nie. Mieszkańcy Lostwigo prowadzą skromne życie wokół szczątków wysłużonego statku upadłych, odmawiając przeniesienia się pomimo zagrożenia ze strony rozrastających się pustkowi.
Dobra, to tamten kryształ. So, we're meeting in Northreach. But will I find Sid and Jill before this dame finds me? Dama. Dama w opałach. Tu jest jeszcze ten wisielec. O kurczę, zobaczcie. Zobaczcie, ile tu jest terenów do przejścia. Wow, no bo tu jest ta brama, nie? Tak, tu jest ta brama, więc będziemy musieli dostać się z tej strony, ale sklepik sobie sprawdza akurat. Co macie nowego? Handel? Handel musi być, ale widzę, że tu to takie mniejsze rzeczy. Czyli mieczyki i takie cuda na kiju. Ulepszenia to tylko u Kowala. Najlepsze przednie towary. I tu zobaczcie, no mapka jest taka... Powiedzmy, ale można się zgubić. A, czyli tu sobie wchodzimy. To ja bym chciał tym głównym traktem. A, bo to jest ten mościk wyżej. Dobra. Dobra, już rozumiem. Jest mościk wyżej. W porządeczku. No ale zobaczcie, tutaj, bo tu nie przejdziemy. Ciekawe, co nas tam czeka, jak pójdę do końca. Chyba, że tu się jakoś prześlizgniemy. No nie wiem. Dobra, prześlizgniemy się. Tak, jest droga nieodszukana, której wcześniej nie sprawdzaliśmy. Dobra, ale... No te poboczne w sumie by można sobie wyłączyć. Czy możemy to zrobić w dzienniku? To bym chciał w ten sposób. Nadal są widoczne. Dobra. Arachno! Chodź no tu! Ziu? Arachnofobii nie mamy, ale... Kurczę, ten atak Ifryta. Ciekawy. Dobra, chodźcie. No i to, że mamy możliwość przemiany. Takiej częściowej, ale mamy. Ej, ale patrzcie, jaki mieczyk, nie? Czy on teraz bardziej tak ciacha? Czy on bardziej tak ciacha ogniem, czy mi się wydaje? Zobaczmy, zwykły atak. Już nawet nie pamiętam, ale ten czarny wygląda fantastico. Tu jest jakiś smoczy, a dobra, niech będzie. Od razu zadziałamy na pełnej pompie. W sumie możemy tak. Ja cię kręcę. Dobra, mamy przyciągnięcie. Ale żeś, co? Ale żeś. Już oszołomienie. Dobra, dawaj. Możemy sobie nabić. Dawaj, magia, to miejsce mocy. 4,5, bo nie było żadnych mocnych skilli. O kurczę. To jest super. Przebity. A to lubię, jest bardzo szybkie. I można kilka ciosów zadać. No mega go bijemy. Tutaj z takiego Elvisa to zawsze jakieś fajne lecą do ulepszeń materiały. To jeszcze jest do zmiany ewentualnie na Garudzie. Można by sobie tego ulta, nie? Garudy kupić, ale... Ja cię kręcę. Teraz mamy większe obrażenia. Okej. I co dostaliśmy? Szpon wiwerny, okej. No to się przydaje. Szpon wiwerny się przydaje. Chodźmy. Chodźmy, ekipo. Radarowców.
porządku. Ale tutaj... Bo tu mamy poruszyć niebo i ziemię. I to było w tym miejscu, nie? To było w tym miejscu. No można by sobie to zrobić w sumie. Żeby nam też nie zawadzało w dzienniczku. Ale, dobra. Może kiedyś jak zdecydujemy. Czy je robimy? Northreach. Piękna sprawa. Zamek do sforsowania. Ale tu potrzebujemy się spotkać z tą damą, nie? Ona nas jakoś przeprawi. The soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. Na północ. Tu jest niby punkt kontrolny. Czyli to powinno być tam. Och! Celi. No na północ to powinno być tam, ale okej. Co macie? Handlarka. A raczej nic ciekawego, nie? O, dzień dobry. To tutaj. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested, unless... Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? To się wkopałeś, ale wiecie co? Nie uwierzycie, bo sprawdzałem sobie jeszcze opcje. Sprawdzałem sobie opcje w systemie i tutaj zobaczcie, przedmioty do odzyskania. I to są rzeczy z preordera, których nawet nie wziąłem wcześniej, bo były tutaj gdzieś w systemie, gdzieś w ustawieniach. I patrzcie, mamy waleczne serce, weź. Mamy talizman, zwiększa liczbę gili, pyk. I zwiększa liczbę zdobywanych punktów o 10.
To możemy sobie wyekwipować, nie? Niezła jazda. To tak, weźmiemy sobie, zwiększymy. Tu myślę, że tyle. Te gile to nie są aż tak potrzebne, z tego co widzę. I tutaj waleczne serce. Chociaż wam pokażę, jak wygląda. Wygląda tak. A, nie ma jakby pochwy na to? To ciekawe. W powietrzu. Język płomieni. O, ten jest dużo lepszy już. Na start byłby spoko, ale to już teraz nieważne. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. No nie, wkopałeś się, chłopie. Musisz jej przysługę oddać. Sporo cesarskich tutaj. Mam nadzieję, że to jakieś naznaczenie kiedyś zetrzemy. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. No witam i co? Ja chcę tylko przejść dalej. Nie będę się spoufalał. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Though I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh,
And take this. Przyjmujesz. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Tak jest, pani. Ale tutaj zobaczcie, takie zadania niekiedy fabularne są podobne do tych pobocznych, nie? Bardzo podobne. Bardzo podobne. Teraz tak. Tatien. No, chyba trzeba pogadać z każdą panią. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before, she was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Jasne, jasne. See what her chambermaid can tell us then. To pani się już przedstawiała, więc będzie ważna. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Jasne. On jest gdzieś tutaj... w tych koszarach, tak? Czyli takie półotwarte mieściny mamy. Ale wiecie co? Te zadanka, które nam tutaj wiszą, to na pewno zrobię. Bo szczerze mówiąc, nie da ich się wyłączyć z listy. Albo to jest jakiś bug, albo coś, ale no zawsze minimum te 4 będą, jak już odebraliśmy. Więc je na pewno skończymy, nie? Żeby nam tak tutaj nie zasłaniały. Heard the bones fell favorably. To the Vale, then, is it? What do you think? I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off! Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yeah, Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Moore is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Dobra, ale zobaczcie, tutaj jeszcze są jakieś małe takie rzeczy do zbierania? Nie. Nie, to już mamy wszystko. Dobra, to wrócimy sobie. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen.
Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor, more than one in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Bertrand? Tauler? Dobra, gdzie jest ta stajnia? A, tutaj dalej. Dobra. To śmigamy. Teraz jesteśmy bez drużyny. A nie, Torgal tutaj leci. Torgal wierny piesio. Natomiast Jill z Cidem już podróżują, nie? No ależ otwarte tereny. Przydałby się jakiś czokobo. Czokobąsik, nie? Czokobąsik by się przydał. A tutaj? Tu mamy potrzeby wielu. Z Quintinem w Lostwigu. Dobra, spoko. Suffer to keep your granaries full. No tak, no tu widzimy tą wieżyczkę piękną. Oriflame. No ale patrzcie jak się w kukurydzy, w zbożu ładnie schował. No ciekawe, takie półotwarte huby nam dają. Ale szczerze mówiąc akurat ten final stoi bardzo fabułką, więc myślę, że nie ma co się rozpraszać. I po prostu zrobimy sobie później te poboczne, które mamy, a resztę prawdopodobnie zostawimy. No, tego murku jednak nie przeskoczysz, co? Jednak nie. Dominant nie da rady. Dominant ognia. No ciekawe dlaczego jest drugi. No, tu jest mega, zobaczcie jak to pranie suszy, nie? Tym kryształem. Siema. Co mogę ci sprzedać? Niezwyciężonego? Nie oddam. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarrelling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Rozumiem wszystko, panie. Nie wychylać się. Weren't expecting any new branded until the new. Panie? What's this? A branded? Where's your master? Must I call for the constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But
Old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful, I mean. Most helpful. Nic nie powiem. Jedynie, że chciałeś, żebym przyszedł z panem. Tyle mogę powiedzieć. Gnybie. Ale tutaj naprawdę ci naznaczeni przekichane mają. No my sobie damy radę, bo my jesteśmy ifrytem, ale taka zwykła osoba. Oj! Chyba kogoś tam zeżarli. Panie. O, ja cię kręcę. No. Widzę, że synchronizacja dźwięku idealna u was. Ziup. Chodź tu do mnie, rozrośnięty wilczku. Kurde, jakie dźwięki są. Wesoło, wesoło. Dobra, jeszcze ten atak. Garudą jeszcze nie pokonałem przeciwnika. Dobrze, dobrze. Spokojnie. O nie. Bodies. A man and a woman. Well, the wolves have been busy, but the blood is long dry. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. He said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with the dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. No dobra, jest grzebień. Czy już tutaj dama się pofatygowała?
Do tego handlarza. No to ciekawe. Do tego podwładnego. Kurde, ale mają terenów, nie? Mają terenów. A nie, dama jest tu. I tego. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Zużyty grzebień. Stary drewniany grzebień, który Tatienne otrzymała od Madame Isabelle. Część zębów najwyraźniej niedawno pękła. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. No to dobra. Tutaj mamy takie zadanko bardzo podobne jak w pobocznych. Bardzo podobne. Więc ja na razie obstawiam, żeby tamtych pobocznych już nie robić, tylko wykończymy sobie te, które zostały nam na mapie, nie? Dobra, meteoryt. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Veil counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Not to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. No i tam się szykują na potężną bitwę. Potężną bitwę. Dołącz do reszty tutaj w tej kaplicy, tak? Ale to przejdziemy sobie boczkiem. Przejdziemy sobie boczkiem. Tam można troszkę naokoło. No, czokobonsa to byście mogli mi dać. Chociaż widzę, że z takimi to można walczyć. I nie chcę z wami walczyć, spokojnie. Dobra. Pójdziemy tutaj. Do kaplicy. Nie, z wami nie chcę walczyć. Ja nie mam sumienia. Gałązka? Nie, czokobonsów to ja nie będę ubijał. To by była hamuwa. Okej. Czekają. Sid, Jill. Przeprawili się. No ja będę takim troszkę piątym kołem u wozu, ale myślę, że się później się jeszcze przydam. Sid w końcu mówił, żebym sforsował całą drogę. Pojedynkę. Ja mu wierzę. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.